Dear student, we are doing monkey's paw on page number 72, second column. He was filled with sorrow at the turn of events. He, that is Mr. White, was filled with sorrow. બહુ દુઃખ લાગે. At the turn of events, ન ધારેલું થાય એટલા માટે. He wanted 200 pounds. એને 200 pound ની માંગણી કરી from the monkey's paw. The monkey's paw fulfilled his desire, his wish. એની ઈચ્છા પૂરી કરે. But it took the toll of his son Herbert's life. Now, that's why he was very much sorrow. बहुत दुख व्यक्त करे, दुखी થાય. At the turn of events, એટલે ન ધારું થાવ એ. His wish was granted at the cost of his son's life. That's I told you. After a few days passed, about 10 days passed, થોડાક દિવસ પૂરા થાય. Mrs. White had demanded the monkey's paw as she wanted to make a wish and had her son back. Okay, now after about 10 days, થોડા દિવસ પછી Mrs. White thought about the monkey's paw. Now remember that they were in deep sorrow, both dukma hoy, and at that time they didn't think about monkey's paw and their two other wishes. એની બે ઈચ્છા, બાકીની બે ઈચ્છા એ લોકોને વિચાર આવ્યો ન હોય. But after a few days, થોડા દિવસ પછી, about 10 days, Mrs. White thought about monkey's paw and other two wishes. After a few days passed, Mrs. White had demanded the monkey's paw as she wanted to make a wish and had her son back. And in that second wish, she wanted their son, Herbert. બીજી ઈચ્છામાં એ લોકોએ માંગણી કરવાના હર્બર્ટ, that is Herbert's life. Herbert must be alive. જીવતો આવે એવી માગણી કરવી. I want it, she said. She, Mrs. White said to Mr. White, I want it. મારે જોઈએ, monkey's paw, મારે જોઈએ. Why? I want it, just the thought of it. મારે જોઈએ. Mr. White wanted to know the reason. શા માટે જોઈએ? Why? And she replied, I want it, just the thought of it. મારે વિચાર આવ્યો, મારે જોઈએ. She said historically. ગાંડી થઈ ગયેલી હોય historically. કઈ અક્કલ નહીં હોય, ગાંડા થઈ ગયેલો હોય એવા. She said historically. The other two wishes. અને કહે છે, the other two wishes, બાકીની બે ઈચ્છા. Why didn't I think it before? આગળ કેમ વિચાર નહીં કરેલો? So they were in deep sorrow. દુઃખમાં હતા એટલે યાદ ન હોય કદાચ. Why didn't I think of it before? એટલે વિચાર આગળ કેમ નહીં આવ્યો? She replied rapidly. તરત જવાબ આપે. What wish? He asked. Mr. White asked. What wish? કઈ ઈચ્છા? Wish our boy alive again. Mrs. White replied. જવાબ આપે છે. Wish our boy, our son, Herbert alive again. પાછો જીવતો થાય. Bring him back. એને જીવતો લાવો. Cried the old woman. Cried. બહુ ચીસ પાડી. Bring him back. એને જીવતો લાવો. Mr. White exclaimed that not only had Herbert been dead 10 days, but also that his body had been decayed beyond recognition. So Mr. White explained, tried to explain, સમજાવવાનો પ્રયાસ કરે છે Mr. White, Mrs. White, that not only had Herbert been dead 10 days, 10 દિવસ થયા, મરી ગયા ને 10 દિવસ થઈ ગયા, but also that his body had been decayed એટલે સડી જવું, અને શરીર તદ્દન સડી ગયેલું છે, beyond recognition. You cannot recognize. શરીરમાં અસ્થિ પંજર, થોડું હાડ પિંજર છે, થોડુંક માંસ ચોટેલું છે, ચામડી છે, beyond recognition. તમે ઓળખી શકો નહીં એટલું સડી ગયેલું છે. But his wife pulled him towards the door. That is Mrs. White pulled Mr. White to the door. બાળા સુધી લઈ જાય અને કહે છે, bring him back, bring him back. લાવો, પાછા લાવો. Bring Herbert back. Do you think I am frightened of my own son? મારા દીકરાથી હું બીવાની છે, જેવો હોય તેવો, withered હોય, but decayed હોય. હું મારા દીકરાથી બીવાની છે. Bring him back. Mr. White took out the monkey's paw and raised his hand. પાછા, he took out the monkey's paw and he wished. અને પાછી એની ઈચ્છા વ્યક્ત કરી. Took out the monkey's paw and raised his hand. I wish my son alive again. His second wish, that they want their son
હર્બર્ટ અલાઇવ અગેન, પાછા જીવતો જોઈએ આવી ઈચ્છા માંગણી વ્યક્ત કરે મંકી સ્પો પાસેથી મિસ્ટર વ્હાઇટ. તમને શું લાગે, જીવતો આવે પાછો? કદાચ બિયોન્ડ રિકોગ્નિશન જીવતો આવે, જીવતો હોય, શરીર સારું ન હોય, પથારીમાં માણસ પડેલો હોય, જીવતો હોય, હલનચલન ન કરી શકતો હોય, પથારી બગાડતો હોય, માણસ જીવતા કહેવાય ને, મરેલા થોડી કહેવાય. એવી પરિસ્થિતિમાં આવતા હોય તો એટલે આઈ વિશ માય સન અલાઇવ અગેન. ધ પો ફેલ ઓન ધ ફ્લોર, પોઈન્ટ પર પડે. Few moments the paw fell on the floor, and after a few moments a knock was heard on the door. પાછું કોઈ બાણું ઠોક્યું. Who could that be? Enquired Mr. White. Mr. White enquired, તપાસ કરે, પૂછે. Enquired એટલે તપાસ કરે, પૂછવું. Who could that be? કોણ આવ્યું? Who could have knocked the door? બાણું કોણે ઠોક્યું હોય? That must be my son, replied the old lady and ran towards the door. Must be my son, મારો દીકરો જ હોવો જોઈએ. He immediately ran towards the door. બહાર તરફ દોડી જાય. Don't let it in. નહીં, અંદર નહીં આવવા દે. For God's sake, cried Mr. White, shivering in fever. બહુ ડરે, ધ્રુજે, ડરે આખો. Shivering, ધ્રુજવું. Don't let it in. It કહેતો છે, not he. Don't let it in. એને અંદર ના આવવા દેતા. So it must be a represent. Don't let it in. he નથી કહેતો, it કહે છે. It કહે છે, it means that it must be a soul, કે soul હોય or a ghost. બીજું કોઈ ના હોય, કદાચ ભૂત હોય. it કહેતો છે, he નથી કહેતો, એટલે હર્બર્ટની વાત તો છે જ નથી. એટલે don't let it in, એને અંદર નહીં આવવા દેતો. For God's sake, ભગવાન કે લીએ, cried Mr. White, shivering in fever. ડરમાં ડરથી ધૂંધતા ધૂંધતા અંદર નહીં આવવા દેતા એવું કહે છે. Mr. White was really frightened. When someone knocked the door, કોઈ બારણું ઠોક્યું ત્યારે બીક લાગી. You are afraid of your own son? Let me go. I am coming. Herbert, I am coming. એટલે મિસિસ વ્હાઇટ કહે છે, You are afraid of your own son? તારા દીકરાથી બી છે? Let me go. મને જવા દે. And she moved towards the door. બારણા તરફ લેડી મિસિસ વ્હાઇટ દોડી જાય. I am coming, Herbert, I am coming. હું આવું છું. બારણું ઊંઘાડું છું. Right?